Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7 এর লেসন 12 অ্যানি ফ্র্যাঙ্কের লেখা মাই ডায়েরিটি পড়ে শোনাবো, এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। মাই ডায়েরি, আমার ডায়েরি, অ্যানি ফ্র্যাঙ্ক। The following excerpts have been taken from the book titled Annie Frank, The Diary of a Young Girl by Annie Frank. Annie Frank was born on June 12, 1929 in Frankfurt, Germany. In her diary, Annie Frank records her experiences during 1942 when she and her family fled their home in Amsterdam and went hiding for the next 2 years in the secret annex of an old office building. The extract deals with the experiences just before she and her family went into hiding. এবারে চলো স্টোরিটা শুরু করা যাক। One day, June 12th, I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday. But of course, I was not allowed to get up at that hour, so I had to control my curiosity until 6:45. Then I could bear it no longer and went to the dining room where I received a warm welcome from Mujib the cat. 12 জুন শুক্রবার আমি সকাল 6টার সময় ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আর অবাক হওয়ার কিছু নেই, ওই দিনটি ছিল আমার জন্মদিন। কিন্তু অবশ্যই আমাকে তখনই উঠতে দেওয়া হতো না, তাই আমাকে আমার কৌতূহল নিয়ন্ত্রণ রাখতে হলো পৌনে 7টা পর্যন্ত। তারপর আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, চলে গেলাম ডাইনিং রুমে। সেখানে আমি উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম মুহূর্তের, অর্থাৎ তার যে পোষা বিড়াল সেটি, তার কাছ থেকে। Soon after 7, I went to Mummy and Daddy and then to the sitting room to undo my presents. The first to greet me was you, possibly the nicest of all. Then on the table there were a bunch of roses, a plant and some peonies, and more arrived during the day. 7টার ঠিক পরেই আমি মা ও বাবার কাছে গেলাম এবং তারপরে গেলাম বসার ঘরে আমার উপহারগুলি খোলার জন্য। প্রথমেই আমাকে অভ্যর্থনা জানালে তুমি, সম্ভবত সমস্ত উপহারের মধ্যে সুন্দরতম। তারপর টেবিলের ওপর রাখা ছিল এক গোছা গোলাপ, একটি চারা গাছ ও কিছু পিওনি ফুল, এবং সারাদিনে আরো অনেক কিছু এলো। I got messages of things from Mummy and Daddy and was thoroughly spoiled by various friends. Among other things, I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, a puzzle, a brooch, Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen, Daisy's Mountain Holiday, a terrific book, and some money. Now I can buy the myths of Greece and Rome. Grand. আমাকে বলছে যে দেখো, বাবা ও মায়ের কাছ থেকে আমি অনেক অনেক জিনিস পেলাম এবং বিভিন্ন বন্ধুর কাছ থেকে ভালোবাসার অনেক প্রশ্রয় পেলাম। আমাকে আর যে সমস্ত জিনিস দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ছিল এক ধরনের সূচি ছিদ্র ক্যামেরা, একটি দল বেঁধে খেলার উপকরণ, প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি, চকলেট, একটি ধাঁধা, একটি জামার ওপরে লাগানোর জন্য ব্রোচ, জোসেফ কোহেনের টেলস অ্যান্ড লেজেন্ডস অফ নেদারল্যান্ডস, তেইজির লেখা মাউন্টেন হলিডে, একটি দুর্দান্ত বই এবং কিছু টাকা। এখন আমি দ্য মিথস অফ গ্রিস এবং অ্যান্ড রোমের রূপকথার গল্পর যে বইটি সেটি কিনতে পারি। চমৎকার। Then Liz called for me and we went to school. During recess, I treated everyone to sweet biscuits and then we had to go back to our lessons. বিরতির সময় তারপর লাইজ আমাকে ডাকলো এবং আমরা স্কুলে চলে গেলাম। বিরতির সময় আমরা প্রত্যেকে মিষ্টি বিস্কুট খাওয়ালাম এবং তারপরে আমাদের পড়াশোনায় ফিরে যেতে হলো। Now I must stop. Bye bye. We are going to be great pals. এবার আমাকে থামতেই হবে, বিদায়, আমরা দারুণ বন্ধু হতে চলেছি। এবারে চলো ইউনিট 2টা দেখে নিই। I had my birthday party on Sunday afternoon. We showed a film, The Lighthouse Keeper, which my school friends thoroughly enjoyed.
রবিবার বিকেলে আমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান ছিল। দ্য লাইট হাউস কিপার নামের একটি ছায়াছবি আমরা দেখেছিলাম, যেটি আমার স্কুলের বন্ধুরা পুরোপুরি উপভোগ করেছিল। উই হ্যাড আ লাভলি টাইম। দেয়ার ওয়ার লটস অফ গার্লস অ্যান্ড বয়েজ। ফর ইয়ার্স লাইস কুজন্স অ্যান্ড সানি হটম্যান হ্যাভ বিন মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস। অনেক সুন্দর সময় কেটেছিল আমাদের। অনেক ছেলে মেয়ে এসেছিল অনেক বছর ধরে। লাইস গুজন্স এবং হাউটম্যান আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু ছিল। Since I have got to know Joppy the Wall at the Jewish secondary school. We are together a lot and she is now my best friend. তারপর ইহুদি সেকেন্ডারি স্কুলের জোপি দ্য ওয়ালকে আমি জানতে পারি। আমরা প্রচুর একসঙ্গে থাকি এবং এখন ওই আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু। Lice is more friendly with another girl and Sani goes to a different school where she has made new friends. অন্য একটি মেয়ের সঙ্গেও লাইজের বেশ বন্ধুত্ব হয়েছে, আর স্যানে একটি অন্য স্কুলে চলে গেছে যেখানে সে নতুন বন্ধুও পেয়েছে। এবারে চলো আমরা যে ইউনিট 3 আছে সেটি দেখে নিই। I haven't written for a few days because I wanted first of all to think about my diary. আমি কদিন কিছু লিখিনি কারণ প্রথমে আমি আমার ডায়েরি সম্পর্কে একটু চিন্তাভাবনা করতে চেয়েছিলাম। It's an odd idea for someone like me to keep a diary, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. আমার মতো কারোর কাছে ডায়েরি লেখা এক অদ্ভুত ধারণা। শুধু এই কারণে নয় যে আগে কখনো লিখিনি, বরঞ্চ এটি আমার মনে হয় যে শুধু আমি নয়, অন্য কেউই কখনো একটি 13 বছরের স্কুলের মেয়ের বলা মনের কথার প্রতি বেশি আগ্রহী হবে না। Still, what does that matter? তবুও তাতে কি আসে যায়? I want to write, but more than that, I want to bring out all kinds of things that lie buried deep in my heart. আমি লিখতে চাই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আমি সমস্ত ধরনের জিনিস তুলে আনতে চাই যা আমার হৃদয়ের গভীরে লুকানো আছে। There is a saying that paper is more patient than man. It came back to me on one of my slightly melancholy days while I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go or stay at home. Yes, there is no doubt that paper is patient then, and I don't intend to show this cardboard covered notebook bearing the proud name of diary to anyone. একটি চলতি কথা আছে, কাগজ মানুষের চেয়ে বেশি ধৈর্যশীল। এই কথাটি আমার মনে এলো আমার এক মন খারাপের দিনে, যখন চিবুকে হাত রেখে আমি বসেছিলাম। খুব একঘেয়ে এবং দুর্বল লাগছিল বেশ, এবং কিছুতেই মনস্থির করতে পারছিলাম না যে বাইরে বের হব নাকি ঘরের মধ্যে থাকব। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই যে কাগজ ধৈর্যশীল, এবং আমার কোনো ইচ্ছাই নেই ডায়েরির এই গর্বের নাম ধারণ করা কার্ডবোর্ডের মলার দেওয়া নোট বইটি কাউকে দেখানোর। Unless I find a real friend, boy or girl, probably nobody cares. And now I come to the root of the matter, the reason of my starting a diary. It is that I have no such real friend. যদি না আমি কোনো প্রকৃত বন্ধু পাই, ছেলে বা মেয়ে, হয়তো কেউ দেখতেও চাইবে না। আর এখন আমি বিষয়টির একেবারে গোড়ায় আসছি। আমার ডায়েরি লেখা শুরু করার কারণে এটা হলো যে আমার এমন কোনো প্রকৃত বন্ধু নেই। Let me put it clearly, since no one would believe that a girl of 13 feels herself quite alone in the world, nor is it so. I have darling parents and a sister of 16. এখন ব্যাপারটি পরিষ্কার করে লেখা যাক, যেহেতু কেউ বিশ্বাস করবে না যে 13 বছরের একটি মেয়ে পৃথিবীতে নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে করে। এটি এমনটি ছিল না। আমার প্রিয় বাবা মা আছে এবং 16 বছরের একটি দিদি আছে। I know about 30 people whom one might call friends. I have relations, aunties and uncles who are darlings too. A good home? No, I don't seem to lack anything. আমি প্রায় 30 জন লোককে জানি যাদেরকে বন্ধু বলা যেতে পারে। আমার আত্মীয় স্বজন আছে,
কাকিমা ও কাকারাও আছে যারা আমার খুব প্রিয়। একটি সুন্দর বাড়ি আছে। না, আমাকে দেখে তো কোনো কিছুর অভাব আছে বলে মনে হয় না। But it's the same with all my friends, just fun and joking, nothing more. কিন্তু আমার সমস্ত বন্ধুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একই, কেবল মজা করা, ঠাট্টা করে, এর বেশি কিছু না। I can never bring myself to talk of anything outside the common round. সাধারণ ধরনের কোনো কথাবার্তার বাইরে কোনো কথা আমি কখনো বলতে পারি না। We don't seem to be able to get any closer. That it's the root of the trouble. আমরা কখনোই ঘনিষ্ঠতর হতে সমর্থ হই না, সেটি হলো আমাদের সমস্যার মূল কারণ। Perhaps I lack confidence, but anyway, there it is, a stubborn fact, and I don't seem to be able to do anything about it. সম্ভবত আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব, কিন্তু যাই হোক ব্যাপারটি ওরকমই, একটি অপরিবর্তনীয় ঘটনা, এবং মনে হতো এ ব্যাপারে আমি বোধহয় কিছু করতে পারবো না। Hence this diary, সেই জন্যই এই ডায়েরি। In order to enhance in my mind's eye the picture of a friend for whom I have waited so long, I don't want to set down a series of bad facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. যে বন্ধুর জন্য আমি এতকাল অপেক্ষা করে রয়েছি, আমার মানসচক্ষে সেই বন্ধুর ছবিটা উন্নততর করার জন্য আমি চাই না বেশিরভাগ লোকের মতো কিছু সাদামাটা ঘটনা ডায়েরিতে লিখে রাখতে, বরঞ্চ আমি চাই এই ডায়েরিটাই হোক আমার বন্ধু, এবং আমার বন্ধুকে আমি কিটি নামে ডাকবো। No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue, so albeit unwillingly I will sit by sketching in brief the story of my life. কেউ ধরতেই পারবে না আমি কি ব্যাপারে কথা বলছি যদি আমি কিটিকে লেখা চিঠি হঠাৎ করে শুরু করি। তাই অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও আমি আমার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত রূপলেখা লিখব। My father was 36 when he married my mother, who was then 25. আমার বাবার বয়স যখন 36, যখন তিনি আমার মাকে বিয়ে করেন তখন তার বয়স 25। My sister was born in 1926 in Frankfurt on Main. I followed on June 12, 1929, and we immigrated to Holland in 1933, where my father was appointed managing director of Travis NV. 1926 সালে ফ্র্যাঙ্কফুর্ট অন মেইনে আমার দিদি জন্মগ্রহণ করে। তারপর আমি জন্মাই 1929 সালের 12 জুন, এবং আমরা 1933 সালে হল্যান্ডে দেশান্তরিত হই, যেখানে আমার বাবা ট্রেভিস এনভিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হন। The rest of our family, however, felt the full impact of Hitler's anti-Jewish laws, so life was filled with anxiety. পরিবারের বাকিরা অবশ্য হিটলারের ইহুদি বিরোধী আইনের পুরো প্রভাব অনুভব করেছিলেন, তাই জীবন উদ্বেগে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। In 1938, my two uncles, my mother's brothers, escaped to the USA. My old grandmother came to see us. She was then 73. 1938 সালে আমার দুই মামা আমেরিকায় পালিয়ে যান। আমার বৃদ্ধ দিদাও আমাদের কাছে চলে আসেন, তখন তার বয়স ছিল 73 বছর। Granny died in January 1942. No one will never know how much she is present in my thoughts and how much I love her still. দিদা মারা যান 1942 জানুয়ারিতে। কেউ কখনো জানতে পারবে না এখনো তিনি কতটা আমার চিন্তাভাবনা জুড়ে আছেন, এবং এখনো তাকে আমি কতটা ভালোবাসি। In 1934, I went to school at the Montessori kindergarten and continued there. 1934 সালে আমি মন্টেসরি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি হই এবং সেখানেই পড়া চালিয়ে যাচ্ছিলাম। It was the end of the school year. I was in Form 6B when I had to say goodbye to Mrs. K. স্কুলের বছরের শেষে যখন আমি 6B শ্রেণীতে, তখন আমাকে মিসেস কে কে বিদায় জানাতে হলো। We both wept. It was very sad. In 1941, I went with my sister Margaret to the Jewish secondary school, she into the 4th form and I into the 1st. আমরা দুজনেই কেঁদেছিলাম, এটি ছিল খুবই দুঃখের। 1941 সালে আমার দিদি মার্গেটের সঙ্গে আমি ইহুদি সেকেন্ডারি স্কুলে যাই। সে ছিল 4th শ্রেণীতে আর আমি 1ম শ্রেণীতে। So far everything is all right with the 4 of us
and here I come to the present day. এই পর্যন্ত আমাদের চারজনের জন্য সব কিছুই ঠিকঠাক আছে। এবার আমি আমার বর্তমান দিনে আসছি। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে মাই ডায়েরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা মাই ডায়েরির যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে নিই। লেসন 12 মাই ডায়েরি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেখো। অ্যাক্টিভিটি 1, চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। Annie Frank's birthday was on 12th June. Morje is Annie's pet cat. During recess in the school, Annie treated everyone with sweet biscuits. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। নেক্সট আছে অ্যাক্টিভিটি 2, অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স। What did Annie do when she could not longer control her curiosity? When Annie could not control her curiosity any longer, she went to the dining room and received a warm welcome from Morje the cat. Which present did Annie see first? Why does she refer to it as you? Annie first got a diary as a present. She refers to it as you because she is going to make the closest friendship with her diary. In her diary, she will open up her mind. Who is the author of the book Tales and Legends of Netherlands? Joseph Cohen is the author of the book Tales and Legends of Netherlands. What did Annie want to do with the money that she got as birthday gift? Annie wanted to buy the myths of Greece and Rome with the money that she got as birthday gift. Next আছে activity 3, arrange the following sentences in the proper sequence. এখানে দেখো আমি পরপর যেভাবে লিখেছি সেভাবেই বলে দিচ্ছি। First, Annie woke up. Annie went to the dining room. Annie went to her mommy and daddy. Annie went to the sitting room. Annie went to school with her friends. Next আছে activity 4, answer the following questions. When did Annie have her birthday party? Annie had her birthday party on Sunday afternoon. What is The Lighthouse Keeper? The Lighthouse Keeper is a film. Who had been Annie's best friend for years? Liz Gozens and Sani Houtman had been Annie's best friend for years. Where did Annie meet her present best friend? Annie met her present best friend at the Jewish secondary school. Next আছে activity 5, choose the correct answer from the given alternatives. এখানেও দেখো যে অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। Annie has a sister who is 16 years old. Kitty is Annie's diary. The above text is a diary. Annie had to say goodbye to Mrs. K. Next আছে activity 6, fill in the following chart with the information from the text. First আছে 1926, Annie's sister was born. 1929, the author was born. 1933, they immigrated to Holland. 1938, Annie's 2 maternal uncles escaped to the USA. 1942, the author's grandmother died. Next আছে activity 7, answer the following questions. What is the saying that came back to Annie one of her melancholy days? Paper is more patient than man is saying that came back to Annie on one of her melancholy days. Why does Annie consider her diary to be a dear friend? Annie doesn't want to set down a series of bad facts in a diary like most people do. Where was Annie's father appointed when they immigrated to Holland? Annie's father was appointed managing director of Travis Envy. Why was Annie's life filled with anxiety? The family felt the full impact of Hitler's anti-Jewish laws, so Annie's life was filled with anxiety. Next আছে activity 8, identify which of the following statements are true and which are false. Give a supporting statement for each of your answer. Annie thought that no one will be interested in the unbosomings of a
13-year-old schoolgirl. এটি হবে true. Supporting, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in the unbosomings of a 13-year-old schoolgirl. In her diary, Annie wanted to bring out all kind of things that lay buried deep in her heart. It is true. I want to write, but more than that, I want to bring out all kind of things that lie buried deep in my heart. Next আছে Annie seemed to lack everything. It is false. No, I don't seem to lack everything. It is supporting. Annie was born in Holland. It is false. Supporting. Annie was born in Frankfurt, Germany. Next আছে Annie was admitted in the fourth from in the Jewish secondary school. It is false. Supporting in 1934, she into the fourth and I into the first. Next আছে activity 9A. Find the antonyms of the following words from the text. You will find the words in the paragraph mentioned in the brackets. First আছে দেখো familiar, para 1 এ আছে দেখবে odd, imaginary para 2 এ পাবে real, inside para 3 এ পাবে outside, hate para 6 এ love, happy para 7 এ পাবে sad, past para 8 এ পাবে present. Next আছে activity 9B. Make sentences with the words that you have found in activity 9A. এখানে আমি আমার মতো করে মেক সেন্টেন্সগুলো করে দিয়েছি, তোমরা চেষ্টা করবে প্রত্যেকে নিজেরা মেক সেন্টেন্সগুলো করার। ফার্স্ট আছে অড। আই ফাউন্ড অ্যান অড শক ইন মাই laundry that didn't match any of the others. Real, the movie is based on a real story. Outside, Raja noticed a red car parked outside the building. Love, I love my mom more than anything else. Sad, he felt very sad and depressed. Present, Mr. Roy's present situation is better than the past. Next আছে activity 10. Fill in the gaps with the words given below. এখানে দেখো কিছু words দেওয়া রয়েছে, series, stubborn, control, recess, terrific. First হবে, we should try to control our anger. Maradona was a terrific footballer. Rahul is a stubborn boy. We took our lunch during the recess. He drew a series of pictures. Next আছে activity 11. Make as many words as you can with the prefix un. Make sentences of your own with the words. First হবে দেখো unhappy. Even with all his wealth and fame, he is unhappy. Unpleasant. There was an unpleasant smell coming from the almirah. Unavoidable. Due to unavoidable circumstances, this summer I can't stay in my holiday cottage. Uncut. Uncut diamonds are worth less than those that have been cut and shaped. Unplanned. As a surprise, we decided to make an unplanned visit to my uncle's house. Unnatural. There was an unnatural silence and then a scream. Next আছে activity 12A. Put an apostrophe in appropriate places to make possessives. First দেখো যে অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। ফার্স্ট আছে রবি's father is a doctor. এখানে দেখো অ্যাপোস্ট্রফি এস বসেছে। নীলা ওয়ান্টস রিয়াজ পেন, দেখো অ্যাপোস্ট্রফি এস বসেছে আবার। তেন্ডুলকার ইজ ইন্ডিয়াস প্রাইড, ভালো করে দেখে নাও অ্যাপোস্ট্রফি এসটা কোথায় বসছে। Sunil's and Rahim's bicycles are new. Raju's brother lives in boys' hostel. Next আছে activity 12B. Put an apostrophe in appropriate places to make contracted verb forms. I am writing a letter now. দেখো যে অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলিকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি। You are a good boy. She is drawing a picture. He would have been. He had have done it. They have gone to school. Next activity 13A. Fill in the blanks with appropriate possessive pronouns given below. This picture is mine. I found Sima's book, but I couldn't find yours.
All the essays were good, but ours was the best. Your photos are good, hers are terrible. Rita and Mohan don't like your drawing. Do you like theirs? Next is activity 13B. Fill in the blanks with appropriate positive adjectives given below. This is your book. I like my new pen. The dog is licking its paw. We have sold our house. The students thanked their teacher. Next is activity 14. Underline the participle adjectives in the following sentences. Be careful, all the sentences do not have participle adjectives. First দেখো রয়েছে a barking dog seldom bites, এখানে হলো barking. Mathematics is an interesting subject, এখানে হবে interesting. It was an amusing story, এখানে হবে amusing. এবারে দেখো বলেছে অ্যাক্টিভিটি 15 পাঞ্চুয়েট দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ। এখানে দেখো একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে, এটা পাঞ্চুয়েশন করতে বলেছে, এটা তোমরা ভালো করে দেখে নাও। Anil went to Rahul's house yesterday morning. He asked Rahul, "Are you going to school today?" Rahul said, "No, I'm going to Darjeeling today. It's such a beautiful place." Anil said, "But Rahul, the tests are starting from next week." Rahul answered, "Don't worry, I have prepared well for them." Anil came back home a little sad, but he was happy for Rahul. এখানে দেখো যে পাঞ্চুয়েশন গুলো রয়েছে, ভালো করে তোমরা দেখে নাও। নেক্সট আছে অ্যাক্টিভিটি 16. Fill in the blanks with the appropriate forms of the verbs given in brackets. ফার্স্ট আছে I dash you tomorrow, এখানে আছে see, এখানে হবে I shall see you tomorrow. Next, the students dash a summary. Write, the students are writing a summary. Ali dash this book since morning. Read ache, Ali has been reading this book since morning. I dash my work when Mukta came to see me. Finish ache, I had finished my work when Mukta came to see me. When I visited her, she dash, ekhane ache sing. When I visited her, she was singing. Next ache, he told me that his mother dash ill for 6 days. এখানে আছে B, he told me that his mother had been ill for 6 days. He dash here tomorrow. Come আছে, he will come here tomorrow. I dash in Kolkata for 5 years. I have been living in Kolkata for 5 years. The train dash before they reached the station. এখানে আছে leave, the train had left before they reached the station. The cold wind dash hard. এখানে আছে blow, the cold wind is blowing hard. Next আছে activity 17. A biography is a detailed account of someone's life written by some other person. Now write a short biography of Raja Rammohon Roy using the following information. এখানে দেখো কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এটা তোমরা বইতেই পেয়ে যাবে। এবারে এভাবে বায়োগ্রাফিটা লিখতে হবে। Raja Rammohon Roy. Raja Rammohon Roy was a great Indian social reformer and intellectual who played a significant role in the Indian Renaissance movement of the 19th century. He was born on 22nd May 1772 to Ramakant Roy and Tarini Devi in Radhanagar, Bengal. Rammohon Roy was a highly educated man who had mastered several languages including Arabic, Persian, Sanskrit, English, Latin, Greek, French, and Tibetan. He traveled extensively to different parts of the world, including Tibet and England, where he gained knowledge and exposure to diverse cultures and traditions. Rammohon Roy was a champion of the Brahmo Samaj, a religious and social reform movement founded by him. He strongly opposed the inhuman practice of sati, in which widows were forced to commit suicide by burning themselves on their husbands' funeral pyres. His efforts led to the abolition of this cruel custom, and he continued to work towards the betterment of Indian society. Rammohon Roy also wrote extensively on various subjects,
including religion, philosophy, and social issues. He authored many books and essays, including The Precepts of Jesus, the Vedanta, and the Brahmo Samaj Vindicated. Despite his immense contribution to Indian society, Ramohan Roy faced oppositions and criticism from orthodox sections of society. He passed away on 27th September 1833 while he was in Bristol, England. He was buried there, and his legacy continues to inspire generations of Indians to strive for social reform and progress. Next আছে activity 18. Write a summary of the following prose passage. এখানে দেখো একটা প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে, সেই প্যাসেজটা তোমরা বইতেই পেয়ে যাবে। আমি তোমাদের অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি। দেখো, দ্য প্যাসেজ টেলস দ্য স্টোরি অফ Androcles and the lion, a famous tale in which Androcles, fearing for his life, hides in a cage when he encounters a lion. However, the lion is in great pain. The Androcles musters the courage to approach it and remove a splinter from its paw. The lion is relieved of pain and grateful to Androcles. Later, when Androcles is imprisoned and sent to Rome to be fed to wild beasts, the same lion is set loose to eat him. But instead of attacking Androcles, the lion remembers him as its savior and rubs its head against his feet in gratitude. Next আছে activity 19. Suppose you are celebrating your birthday next week. Now write a letter to your class teacher inviting him or her to your birthday party. Dear Mrs. Bose, I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing to invite you to my birthday party, which will be held next week on 29th March at my residence. I would be honored to have you join me on these special occasions. The party will begin at 6 p.m. and will include various fun activities such as games, music, and delicious food. It would be wonderful to have you there to share in the joy and celebration. I have learned a lot from you this academic year, and I would be grateful to have you attend my party. I believe that your presence will make the day even more memorable. I would be happy to provide you with directions to my house if needed. Please do let me know if you are able to attend so I can plan accordingly. Thank you for considering my invitation, and I look forward to seeing you soon. Sincerely, Arindam. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে মাই ডায়েরি যেটি রয়েছে সেটি বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকে মাই ডায়েরিটা খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, অ্যান্ড প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব. Don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.